Hello students, how are you? In the previous lesson, we will explain the sugar industry in Iraq. Today, we will continue explanation about some important industries in Iraq, and today is paper industry. Paper industry, صناعة الورق. The paper industry depends on cellulose fibers that are present in plants. صناعة الورق تعتمد على ألياف السليلوز التي تتوفر في النباتات. The paper industry depends on cellulose fibers that are present in plants. The question is, on which paper industry depends on? على ماذا تعتمد صناعة الورق? The answer is the paper industry depends on cellulose fibers that are present in plants. Here I have a definition about cellulose. Cellulose. What is cellulose? Cellulose is a chemical substance whose chemical formula is C6H10O5. سيليلوز هو مادة كيميائية لها صيغة كيميائية 6 ذرات كربون 10 ذرات هيدروجين و5 ذرات أكسجين. So, cellulose is a chemical substance whose chemical formula is C6H10O5. This is a very important definition. Okay, my student? Yes, good job. In Iraq, the paper industry depends on essentially Egyptian reed, which grows naturally in the marshland. في العراق صناعة الورق تعتمد على Egyptian reed القصب الذي يسمى بالقصب المصري which grows الذي ينمو طبيعيا في أرض الأهوار. In Iraq, the paper industry depends on essentially تعتمد بصورة أساسية depends on essentially Egyptian reed. This is very important. Egyptian reed which grows naturally in the marshland والذي ينمو بصورة طبيعية في أرض الأهوار. Here are a very important definition. Lignin. What is lignin? Lignin is a gummy substance that connected the cellulose fibers in a plant. Lignin is a gummy substance that connected the cellulose fibers in plant. الليجنين هي مادة صمغية التي تربط ألياف السليلوز في النبات. نحن نعرف أن النبات فيه سليلوز. كيف ترتبط هذه الألياف في النبات؟ ترتبط من خلال مادة صمغية تسمى بالليجنين. So, lignin is a gummy substance that connected the cellulose fibers in plants. I have a question here. How can you dissolve lignin in paper industry? How can you dissolve lignin in paper industry? كيف يمكنك إذابة مادة الليجنين في صناعة الورق؟ The answer is by the treatment with chemical reagents in different methods. By the treatment with chemical reagents in different methods. من خلال معاملتها ببعض الكواشف أو المواد الكيميائية بمختلف الطرق. يعني نعامل هذه المادة بمواد كيميائية قادرة على إذابتها وبذلك نحصل على ألياف السليلوز بدون أن ترتبط. The question is, how can you dissolve lignin in paper industry? The answer is by the treatment with chemical reagents in different methods. What are the steps of paper manufacturing? ما هي خطوات صناعة الورق? The steps of manufacturing paper are
First, crude cellulose fibers cutting into small pieces ranges between 1.5 to 2.5 centimeter length nearly. نأخذ السليلوز الخام، ألياف السليلوز الخام من النبات، نقطعها cutting into small pieces إلى قطع صغيرة. معدل حجم هذه القطع أو معدل طول هذه القطع من 1.5 إلى 2.5 سنتيمتر. طول القطعة الواحدة من 1.5 إلى 2.5. لماذا؟ The answer is 2. First, simplify, saturate with chemicals. Simplify, saturate with chemicals. تسهيل تشبعها بالمواد الكيميائية، تسهيل امتصاصها بالمواد الكيميائية وذوبانها. 2. Form paper paste. Form paper paste. تكوين عجينة الورق. لماذا نقطعها بمعدل طول من 1.5 إلى 2.5؟ الجواب نقطتان. النقطة الأولى تسهيل إذابتها بالمواد الكيميائية. 2. تكوين عجينة الورق. First step, crude cellulose fibers cutting into small pieces ranges between 1.5 to 2.5 centimeter length nearly. Why? The answer is 2. First, simplify, saturate with chemicals, and second, form paper paste. تكوين عجينة الورق. Step number 2. Egyptian reed pieces are passed through special machines. قطع القصب المصري which is the crude paper هو المادة الخام. Egyptian reed pieces قصب المصري المقطع are passed through يمر خلال special machines مكائن خاصة. Why? The answer is to clean them from dusts and impurities that suspended with land. لتنظيفها من الأتربة والشوائب التي تكون عالقة فيها من الأراضي من الأرض. Step number 2. Egyptian reed pieces are passed through special machines. Why? The answer is to clean them from dusts and impurities that suspended with land. Step number 3. Cook it with sodium hydroxide. Chemical formula NaOH. Cook it with sodium hydroxide NaOH and sodium sulfide Na2S in a big rotated pot. في قدر دائري كبير. نطبخ تلك المواد Egyptian reed بعد أن قطعناه نطبخه في قدر كبير مع صوديوم هيدروكسيد هيدروكسيد الصوديوم and sodium sulfide كبريتيت الصوديوم NaOH and Na2S in a big rotated pot في قدر دائري كبير which is called the digester and the cooking achieves under relatively high temperature and pressure. بعد ذلك نطبخ القصب المصري المقطع مع خلطه بمادتي هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيت الصوديوم في قدر دائري كبير الذي يسمى بالهاضم digester الهاضم. And the cooking achieves وعملية الطبخ يجب أن تكون under relatively high temperature and pressure تحت درجة حرارية عالية وضغط عالي. Step number 3. Cook it with sodium hydroxide NaOH and sodium sulfide Na2S in a big rotated pot which is called the digester and the cooking achieves under relatively high temperature and pressure. Step number 4. A gray-black colored paste and black colored concentrated liquid are obtained. سوف نحصل على عجينة رمادية اللون يعني لونها أسود رمادي
وسائل أسود مركز. نحصل على عجينة رمادية اللون، رمادية إلى سوداء اللون، وسائل أسود اللون بعد عملية الهضم أو الطبخ. For a gray black colored paste and black colored concentrated liquid are obtained. Do you understand my students? بعد عملية الطبخ في القدر سوف نحصل على عجينة لونها رمادي أسود وسائل أسود اللون مركز. هل هذا هو الورق؟ كلا. Step number 5. Then paste is separated from liquid and washing with hot water. Obtain the gray paste which is bleached with chlorine gas Cl2 first, then with the bleaching powder to complete the bleach operation. الخطوة رقم 5. العجينة السوداء الرمادية تفصل من السائل المركز الأسود. العجينة الرمادية السوداء تفصل من السائل وتغسل بالماء الحار. سوف تغسل هذه العجينة بالماء الحار. نحصل على gray paste. obtained gray paste. نحصل على عجينة رمادية فقط ذهب اللون الأسود. which is bleached with والتي سوف تقصر. ما معنى تقصر؟ يزال اللون، هي لونها رمادي. معنى عملية القصر هو إزالة اللون. which is bleached with chlorine gas. سوف نقصرها أولا بغاز الكلور Cl2 صيغته الكيميائية. first then with ثم بعد عملية القصر الأولى التي تتم بواسطة غاز الكلورين with bleaching powder مسحوق القصر. يوجد هنالك مسحوق آخر للقصر. why to complete the bleach operation حتى نكمل عملية القصر. ما الغرض من القصر؟ هو إزالة اللون الرمادي. step number 5. then paste is separated from liquid and washing with hot water. Obtain the gray paste which is bleached with chlorine gas Cl2 first, then with bleaching powder. Why? To complete the bleach operation. حتى نكمل عملية القصر. And in the final there is a question and the answer is in step number 5. Step number 6. Then pulled by special machines and change it to paper plates. بعد ذلك تسحب هذه العجينة المقصورة التي تم قصرها بواسطة مكائن خاصة وتسحب تتغير على شكل أطباق ورقية، صفائح ورقية، على شكل صفائح ورقية. paper plates. In this stage certain substances are added. وفي هذه الخطوة بعض المواد سوف تضاف. Why? The answer is to increase the weight and the quality. To increase the weight and the quality. حتى نزيد الوزن والنوعية. Step number 6. Then pulled by special machines and change it to paper plates. تسحب بواسطة مكان خاصة وتتغير إلى صفائح ورقية. In this stage certain substances are added. في هذه الخطوة بعض المواد تضاف. Why? To increase the weight and the quality. To increase the weight and the quality. Step number 7. Then dried, ironed and cut as demands. Then dried, ironed and cut as demands. بعد هذه الخطوات الصفائح الورقية التي تم زيادة وزنها ونوعيتها بواسطة بعض المواد المضافة تكوى، تجفف وتقطع حسب المطلوب، تقطع حسب الطلب. Step number 7. Then dried, ironed and cut as demands. I have a homework for you, my students. The first homework. 1. How many the bleaching operations
and why. How many the bleaching operations and why. كم هي عدد عمليات القصر ولماذا. كم هي عدد عمليات كم مرة سوف نقصر عجينة الورق ولماذا. The homework number 2. The range pieces of crowd cutting cellulose is 1.5 to 2.5 centimeter. Why? The range pieces of crowd cutting cellulose is 1.5 to 2.5 centimeter. Why? معدل طول أوراق قطع السليلوز المقطعة هو من 1.5 إلى 2.5 سنتيمتر. لماذا؟ Homework number 3. Define A. Cellulose. Define cellulose. B. Lignin. Define lignin. And C. Egyptian reed. Egyptian reed. And number D. The digester. What is the digester? ما هو الهضم? Digester. I want the homework on a sheet on my Telegram. Okay, my students?